What's going on, guys? Welcome to my YouTube channel. So guys, ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബൈക്ക് എടുക്കാൻ ഞങ്ങളിന്നൊരു ബൈക്ക് നോക്കാൻ പോവാണ്. So this is Alan. He's from Haryana, but right now he stays with me. So he recently got the motorcycle license in Canada, and so from past 1 week we were looking a bike for him, and finally we found one motorcycle in St. Catharines. So guys, talking about the bike, it's a Yamaha SXR 900. It's the same spec of MT-09. MT-09 is a bit more famous and like it's more common in streets, but these are rare bikes. I only seen few of them, so I googled it for the power configuration and stuff, and I found like it's the same spec of MT, but this SXR, it's a bit more heavier than MT-09, makes it good for like long rides. And let's see, guys. I'm gonna test drive it for the first time, and let's see. It's only like 12,000 or 13,000 kilometer, and yeah, it's only clocked like 12,000 kilometers, and it's a 2017 model, and it looks brand new on photos. So let's see how it goes. Hopefully we're gonna get it. Yeah, guys. So we are almost here. Yeah, I think that's the one. I can see the motorcycle there. Yeah, it's yeah. Good. Oh, I can't see it. Let's go, bro. Yeah, it's like if you didn't show me that, I would have never seen it. Yeah. But like other than that, there's not like a single scratch, you know. It's amazing. Can I rub it a little bit? Yeah, go ahead. As much as you want, really. Yeah. That goes like. You can go out onto the road and then back into the townhouses, or you can go that way and then back onto the road. What? Bro, what are you talking about, man? So we're on. You can pull the clutch in. Okay. That's down. Oh, sorry. This up? Down. Well, it's just a down. Alright, enjoy. Thank you. Bro, can you rev it a bit? Not like crazy, but Sounds good. Doesn't yeah. look good. That's nice, man. Thank you. Alright, it's Yeah. a lady's car. All right, man. Good night. Yeah, we got the bike. Alan, how you feel about it right now? It feels amazing. I'm just waiting for the photo to come so I can ride it. Yeah, guys, this is SXR 900. Finally, we got it. സോ നമ്മൾ പോയി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. സീനൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കി, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കൊളിഷനൊന്നുമില്ല. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഇത്രയും നാൾ 2017 മോഡലാണ്. സോ അതിൻ്റേതായ ലൈക്ക് ഫുഡ് പാക്സ്, പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പില്യൻ്റെ കുറച്ച് സ്ക്രാച്ച്, അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ക്ലീൻ ബൈക്കാണ്. പെയിൻറ്റിലൊന്നും ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലും ഇല്ല. ടയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്യണം. കാരണം പ്രീവിയസ് ഓണറോട് നമ്മൾ സർവീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞത് 6,000 ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ 12,000 ആയി. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ലൈക്ക് 6,000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു. സോ ഇതൊക്കെ 5,000 ഈച്ച് 5,000 കിലോമീറ്ററിൽ
സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ നാളെ തന്നെ വേറെ വണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ദെൻ സ്ട്രൈറ്റ് സർവീസ് ചെയ്യണം. ഓയിൽ ചേഞ്ച് ലൈക്ക് മെയിനായിട്ടും ഓയിൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഇതിനകത്ത്, മേജർ സർവീസ് അല്ല. ജസ്റ്റ് ഓയിൽ ചേഞ്ച്, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ, എയർ ഫിൽറ്റർ, പിന്നെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്സ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ലൈറ്റാണ്. ലൈക്ക് ഇത് സ്ട്രിപ്പ്, ഒരു ലൈക്ക് ലൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പാണ്. അതിനകത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് മിറേഴ്സ്. സോ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഈ സൈഡിൽ. പിന്നെ അടുത്തത് അവരിവിടെ കൊടുക്കാണ്ട് ഇവിടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഒറിജിനൽ OEM ഇതല്ല, നമ്മുടെ റെഗുലർ ഇവിടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറ്റി. ബട്ട് ഇപ്പം ലൈക്ക് ഇറ്റ് ലുക്സ് നൈസ്. പിന്നെ അക്രോപോവിക്കിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ DB കില്ലറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത്ര ലൗഡല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സൗണ്ട്സ് ഗുഡ്. ഗൈസ്, ടൈം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 10 മണിയായി രാത്രിയിൽ. ഇതുവരെ അവർ വന്നിട്ടില്ല. പോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ. So that's it, guys. Finally we are home, and yeah, this is my bike, and now this is Alan's. So that's it for today, guys. So video ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതുപോലുള്ള സൂപ്പർ വ്ളോഗ്സ് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ഗൈസ്, ബൈ.